Hello? Hello? Nataka vile vile kutoa shukrani kwa rafiki yangu ambaye tunakuwa naye kila mara kwa mara tukifanya mazoezi, Apostle Musili. Huyu ni rafiki yangu sana, tunafanya naye mazoezi kwa gym. Naona vile sisi tuko fit kabisa. Ndio nyinyi tofauti na mambo ya Mungu, yeye ako fit kabisa. Sasa hii hafla ni muhimu sana kwetu kama wana Azimio. Sasa Biblia inasema katika kitabu cha Yohana, John 1, that at the beginning there was Word. Word was with God, and the Word was also God. Sio? Pili, katika hiyo kitabu tu ya Yohana 8:32 mpaka 33, Jesus says that you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kwa hivyo sasa leo tunasema ukweli. Ukweli mtupu, nothing but the truth. Sasa marehemu Askofu Desmond Tutu wa Afrika Kusini, may the Lord rest his soul in peace, alisema that without truth there can be no justice. Without justice there can be no reconciliation. Without reconciliation there can be no peace. Without peace there can be no development. Haya ukweli mtupu, ya kwamba bila ukweli hatuwezi kukuwa na, bila ukweli hatuwezi kukuwa na haki, na bila haki hatuwezi kukuwa na utengamano. Bila utengamano hatuwezi kuwa na amani, na bila amani hakuna maendeleo. Leo tuko hapa kusherehekea ushindi wa Wiper na ushindi wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition. There's no doubt in our mind that Azimio won the elections convincingly. The facts are there. We got the highest number of members of parliament in the country. We got highest number of members of county assemblies in the country. We also won a number of governors and senators. We won in most of the regions, in Nyanza, in Western, in the coast, in Lower Eastern, in Upper Eastern, in Northeastern, in a number of counties within the Rift Valley, in Nairobi, and according to the whistleblower, several countries in the Central Province. With those kind of statistics, how could we lose elections? So we know that we won the elections. And that's the reason why we talk with a lot of confidence that we won the elections. And people know what transpired.
People saw what happened at Bomas of Kenya on the 15th of August. It has never happened anywhere in the world where the Electoral Commission, where the referees in an election disagree publicly. Out of 7 members of the Electoral Commission, 4 said no to the results which were being announced by the chairman of the Electoral Commission. Only 2 said yes jointly with their chairman. Under normal circumstances, those results should not have been accepted. They should not even have, nobody should even have announced them. There was a dispute within the Electoral Commission. And that's why we talk with confidence. 3 and 4. My little knowledge of arithmetic tells me that 4 is bigger than 3. For the first time, we have seen a new math where 3 is bigger than 4. We will not tire telling the truth. We want to make rigging a very, very expensive enterprise that nobody will ever again think of rigging an election in this country. Without resolving this matter convincingly, there will be no peace in this country. Kenyans will not go back to elections in 2027 and the election will be rigged again. It will never happen again. And we are going to tell them why it will not happen. It will not happen because Kenyans will not accept it. Now we have said that we want to see the truth. You have said that everybody was at fault. When we went to the court, we thought we would get justice in the Supreme Court. We did not get justice. All we got was insults. Insults, matusi matupu. Kwa hivyo sisi tunasema hata Supreme Court itachunguzwa. Itachunguzwa. Hii uamuzi ili Soma, and I will quote the ruling, that she is convinced beyond reasonable doubt that the IBC deployed virtual private cloud, VPC. Virtual private cloud. I don't know whether she was aware of what she was saying. At no time during the petition did any party submit that IEBC deployed a virtual private cloud. It was never an issue. We never submitted on it. Neither did the defense bring it up. How did it come in the ruling? It shows that the ruling was written somewhere by somebody else. So all of this thing was rotten and requires a proper interrogation. We have said, therefore, that we agreed, we are not unreasonable people, that we will talk, we will negotiate. But the negotiations must be structured and must be constructive. All that our team has seen was nothing but stonewalling and time buying. That's why we agreed with the chairman of our bipartisan team, Utende Molo, say, stop it, stop the rubbish. And we will not go back until they have come down to say A, B, C, D. The issues which are in contention are clear. One, you have said that they must agree that the cost of living is too high for the people of Kenya. Gharama maisha imepanda sana. Bei ya unga imepanda.
bado iko juu, bei ya mafuta iko juu, bei ya petroli iko juu, bei ya sukari iko juu, hata stima iko juu, hata karo ya shule iko juu. Punda imechoka. As if to add insult to injury, wamekuja na kitu inaitwa finance bill. Finance bill, which is an insult to the people of Kenya. People already are struggling to make ends meet. Now you're adding with a lot of impunity. Alafu nasema ati wapende wasipende. Hiyo lugha tulijua sana wakati ya bwana Salat na bwana Sharif Nasir na bwana Kariki Shotara. Wapende wasipende. Hiyo lugha tulizika. Hiyo lugha tulizika. Sisi punda yako. Mbona tuweke mzigo. There will be no taxation without representation. Hiyo ndio ilileta mapinduzi ya Amerika. Kama hujui. Kwa hivyo huwezi kuongea na madaha na maringo. Atiwe huko na wabunge ambao wamenunua. You have a false majority of members of parliament. I want to tell you that those people do not represent the people of Kenya. Those people are going to vote for you mainly because you have bribed them. But the people of Kenya don't support it. And we are urging the people of Kenya to withdraw the delegated sovereignty to parliament over this issue. That what parliament passes does not bind the people of Kenya. And the people of Kenya will be entitled to come out and protest and resist repression by this regime. You have said it's not acceptable. Secondly, you have come up with a housing levy. Housing levy. You remember housing levy? Mimi najua sana. Wangekuja kwangu kwa mafunzo. Ningewafundisha. Hawajui. You cannot introduce additional tax when the economy is in depression. You can't do it. And where did you get the 3% from? If you're saying it's investments, how about the employer? 3%. Investment, employers investing in what? Additional tax of 3% on an employer. That is completely unsustainable. So we said this thing need to be shelved and must be shelved. Secondly, servers. Ifunguliwe. Sifunguliwe. Kama ifunguliwe. Sio? Maana yake wengine wanasema ati servers zilifunguliwa, ati inaona kama bwana Halwali anamwambia Sifuna ati masanduku 4 boxes zilifunguliwa kwa iko sawa sawa. Hizo masanduku si sawa. Bwana Halwali rudi kwa shule. Saba ni ile ambayo ilirushwa kwa runinga kutoka kwenye kituo cha kupiga kura na nyingine kutoka kwa ile ya constituency, na moja kwa moja ikaingia ndani ya nyungu ambayo inaitwa kwa kimombo sava. Sanduku ya kura si sava, bwana Halwali. Sasa tumesema hiyo sava mpaka ifunguliwe. Tulisikia kwamba wameweka vijana 2,000 ambayo wanajaribu kubadilisha maneno ndani ya hiyo sava. Tunawaangalia, tunawaona, mwambie mtaona mkicheza.
Tatu, mambo kuingilia vyama vya Azimio. Kenya Kwanza ilikuwa na vyama vyake ambayo waliingia huko kwa hiari. Kuna zingine ambazo ziliingia ndani ya Azimio kwa hiari na waliweka sahihi. Kulikuwa na mkataba baina ya Azimio na hizi vyama zote hizi. Baada ya uchaguzi umeingia kununua hizi vyama. Kwanza ilikuwa ni UDM ambayo ilikuwa ni chama chetu cha Azimio. Bila notisi nasikia jamaa wamevuka mpaka, wameenda mgambo hili. Huyu bibi anatoka bila kupeana talaka. Hakuna talaka. Hata Kiislamu hiyo si halali. Si mpaka peana talaka. Kwa hivyo hiyo kutoka kwake sisi hatutambui. UDM bado ni hapo kwetu. Akitaka warudishe mahari. Ndio tutaweza kuwaruhusu. Wale wote. Pili sasa Jubilee wamekataa kutoka. Unanunua wale wabunge ati wao wanataka sasa wao ndio officials ya Jubilee, wanataka kutoka na Jubilee wengine pande ile. Hakuna kitu kama hiyo. Jubilee tulilipa mahari, ni yetu na wamekataa kutoka. Mnataka Jubilee atoke? Si wamekataa kutoka? Alafu sasa unachukua wale wajumbe unapeleka kule, unapewa rupurupu. Sasa nyinyi ndio officials, natambua. Sasa anasema mimi natambua fulani kama party leader kama mimi. Ujinga hiyo. Si ujinga hiyo. Ni sasa gani hiyo? Hatuwezi kubali kama hiyo. Hiyo ni matusi ambayo mtu anafanya mchana kwa kutoheshimu vyama vingine. Kama wajumbe wanataka kuvuka mpaka, tulikuwa tumeweka sheria tangu tuliporidhisha mfumo ya vyama vingi katika taifa letu. Hiyo sheria imekuwa inaheshimiwa. 1992-93 tulipoingia kwa bunge, kwa mara ya kwanza kuna wabunge ambao walivuka mpaka. Wa kwanza alikuwa anaitwa Charles Likoa, mwingine Dr. Protas Mamanyi kutoka Bonchari, walienda kwa by-election. Apili Wawire kule Malava alirudi kwa by-election. Javan Shavanga, Banomani na Jafet Shamala alirudi kwa by-election. Nicodemus Haneri alirudi kwa by-election. Ocholo Gur hata Tomo Bondo alirudi kwa by-elections. Wale wote ambao walikuwa wanavuka wanaingia kwa KANU walikuwa wanarudi kwa by-elections. Kwa hivyo hao wabunge wa Jubilee ambao wanataka kuingia Kenya Kwanza warudi kwa by-elections. Warudi kwa by-elections. Tumesema juzi na tunarudia tena hapa, tunaambia registrar wa political parties and the ritu, jichunga sana, chunga sana. Hatuwezi kukubali uingilie mambo ya ndani ya chama na kufanya mapinduzi ndani ya chama. Hiyo sio kazi yako. Chama ni wanachama. Na juzi Jubilee iliandaa mkutano wao kubwa zaidi kule katika Rescos, na tulikuwa kama wanaazimio, na wakapitisha resolutions pale kamili ya kutoa wale jamaa kwa mamlaka na wakapeleka huko. Tunataka wale officials ambao wameletwa wapya wasajilishwe mara moja. Hatutaki register political parties ambayo mtumishi wa umma kujaribu kufanya siasa na vyama vya siasa.
Yeye ni mtumishi, na kama yeye anacheza atoke. Asipotoka tutamtoa hii. Manake sasa yeye amekuwa mtumishi wa ikulu, wa State House. Anatumwa na ikulu. Kwa hivyo yale ni yote ni masharti ambayo tumesema mpaka yatimizwe kama timu ya Oktindi ya ujarudi huko kwa hii mazungumzo. Tunaelewana vizuri. Ingine sisi tumesema ati sasa wale ambayo wataendelea na mazungumzo ni wao peke yao. Sisi kama wanazimio hatutaendelea na mazungumzo na hao watu. Unasema nini? Hello? 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 Asanteni. Asanteni, tumesikia. Hello? Hello? They are saying, tangazo maandamano, they're shouting here. Hello? Hello? Bado yuko ndana moja mebaki. Jamaa mwingine anakutaja jina yake sitaki. Anasema ati Kenya ni kampuni. Kenya ni kampuni ambaye kuna hisa. Kuna watu ambao wako na hisa mingi, wengine wana chache, wengine hawana chochote. Hoi hai, hawinde. Kama sisi hatuna hisa, tunafanya nini Kenya? Kwanza, amesema kwa ajira ni wale ambao walipiga kura tu kwa Kenya kwanza watapata ajira. Na mmeona vile wanapeana ajira. Peana ajira. Jamaa anafanya kama yeye haishi hapa Kenya hii. Ukisoma Kenya Gazette kila wiki eneo moja peke yake. Peke yake. Peke yake. Tunataka kuambia kwamba Kenya iko na makabila 45. Na kuna mmoja ambaye iko hapa kwa kibali au kwa mwaliko ya mengine. Wakenya wote wako hapa kwa haki yao. Na wote wanatoa ushuru. Wote wanatoa ushuru. Hakuna eneo ya Kenya ambayo watoa ushuru. Unasanya pesa kwa watu wetu, alafu wewe unatumia hiyo kwa maendeleo upande yako peke yake. Ajira kali unapaka kabila yako peke yake. Kabila yako peke yake. Wanaongea hata lugha yao peke yake katika maofisi ya serikali. Hizi ni matusi. Ni matusi. Huna haki Bwana Ruto kufanya hiyo kwa Wakenya. Huna haki kututoza ushuru, alafu unapatia watu yako peke yake. Kazi unapatia watu yako peke yake. Kila mahali ukipatia Mkamba unatoa ati hata Mkamba amepata, hata Mjaluo amepata, hata kama Mkisii amepata. Hao ni Wakenya. Unaajiri PS permanent secretaries 51. Hakuna hata Mkisii moja huko. Hata moja. Hata katika cabinet yako. Parastatals zote unazajaza. Directors,
chief executives, chairman na kadhalika, kabila moja peke yake. Hiyo ni haki? Hiyo ni haki? Hiyo ni haki? Sisi tumekataa. Tumekataa. Tumesema ya kwamba sisi ni Wakenya bila mwaliko ya mtu yote. Wakenya wako na haki. Kama wewe unasema, wewe naibu yako ndiye amesema, ati hao watu watakuwa naangalia tu, yeye kazi yake kukaa pale kuangalia kama gatekeeper, wewe huko na shangapi, wewe huna chochote, rudi nyuma. Wewe kuja hapa mbele hapa namna hiyo. Na wewe hujakanusha hiyo. Tunampatia wewe wiki moja kukanusha yale maneno haya. Usipokanusha hiyo, tutaandika kwa Umoja wa Mataifa tunataka self determination. We are Kenyans by right. We cannot be discriminated against every day. We got a new constitution with the Bill of Rights, which must be respected by this government. You've continued to violate the Bill of Rights in our constitution, discriminating against other Kenyans. And we are saying that this must stop forthwith. And we must begin the process of correcting all these imbalances so that we know how many ministers do you have and where do they come from? How many permanent secretaries do you have? Where do they come from? Parastatals, how many are they? And who will the leaders come from where? And so on. So that every Kenyan community must feel completely accommodated in the government. Kwa hivyo sisi kama wanazimio hatutaki fujo. Tunataka amani. Tunataka amani. Lakini ili tuwe na amani mpaka tutayarishe kwa vita, sio? Sivyo? Sivyo? Kwa hivyo tumemwambia Bwana Ruto ya kwamba kabla hatujafika kwa ile mambo yako ya budget, mambo yale yote yarekebishwe. Sivyo? Isipofanyike namna hiyo, unajua. Tunajua. Si unajua? Unaunga mkono? Unaunga mkono? Azimio la Yata. The Yata Declaration. The people of Azimio assembled here in Yata declare, one, that the cost of living must be come down. Two, that the servers, the presidential elections 2022 must be opened for auditing. So, 3, that the officials of Jubilee whose names have been presented to the Register General be registered forthwith and cease from interfering with the affairs of Jubilee Party and all other political parties affiliated to Azimio. No. Tatu, begin the correction of imbalance in appointment in all public positions in the country, or we will call for self-determination. As many as those of some opinion say aye, as many as of contrary opinion say nay, the ayes have it. Nikiwa hapa Yata mimi naongea bila wasiwasi wowote. Hapa tuko hapa, pande ile ni Athi River naendelea huko chini. Ngambo ile nyingine ni Tana.
Tana iko pande ile, between two major rivers in Kenya, with two great rivers here going down, which have got a history and which can eventually become the breadbasket in our country. So I just remember, like Bob Marley who remembered, between the rivers of Babylon. Babylon, there we sat down. Yeah. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni